Yeah, Ranjit. So previously we have discussed about the enterprise structure, right? So here today we are going to discuss about the um, FICO global settings. Okay. So what are the global settings that are there in the this FICO? So I will give you the complete information. So based on the information only, so the system will run all the invoice postings and all. Okay. So previously we have completed all these company code and business areas, functional business areas, controlling areas. Okay. So we are assigning those company codes to the particular controlling areas, company and all. So why we have assigned ఎందుకు మనం అసైన్ చేసాము బేసికల్లీ మనం ఏదైనా రిపోర్టింగ్ పర్పస్ కోసం కానీ లేకపోతే మన క్రాస్ ఎస్టిమేషన్స్ కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఎస్టిమేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కావాలి అని అంటే పర్టికులర్గా మనం అసైన్ చేసుకోవాలి. సో వితౌట్ అసైనింగ్ సో ఇట్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్ టు గెట్ ది పాసిబుల్ రిజల్ట్. ఓకే, సో హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు configure the fiscal year variant in the global settings. Okay, so what is the fiscal year variant transaction code here? OB29. Go to the transaction code OB29. Anna, I have a doubt regarding yesterday class. Okay. Anna, what is the main prime difference between company and company code? Okay, so mainly the basic difference is company you have established in India. Okay. Okay. So and also you have established a company code in India also. నువ్వు కంపెనీని ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసావు, కంపెనీ కోడ్ని కూడా ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసావు. సో కంపెనీ అనేది మనకి అంటే ఎలా చెప్పాలి నీకు, కంపెనీ నార్మల్గా మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా. సపోజ్ రంజిత్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అని క్రియేట్ చేసాం కదా మనం. సో ఈ రంజిత్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనే ఇంపోర్ట్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు దానికి రిపోర్టింగ్ పర్పస్ కోసం అంటే నీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ కానీ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ కానీ అండ్ లోపల జరిగే యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఒక కంపెనీ కోడ్ ద్వారా డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఆ కంపెనీ కోడ్ ద్వారానే నువ్వు నీవి రిపోర్ట్స్ అన్ని చూసుకోగలుగుతావు. ఆ కంపెనీ కోడ్ ద్వారానే నువ్వు మెటీరియల్ కానీ లేకపోతే నువ్వు వేరే వెండర్ నుంచి మెటీరియల్ కానీ ఇవన్నీ నువ్వు తెచ్చుకోగలుగుతావు. సో ఈ వెండర్ మెటీరియల్స్ కానీ నువ్వు సప్లై చేసే మెటీరియల్స్ కానీ ఇవన్నీ నాకు ఎంత వస్తుంది ఎంత పోతుంది అని నువ్వు తెలుసుకోవాలి అని అంటే బేసిక్గా ఇది ఇంపార్టెంట్ కదా. కంపెనీ కోడ్ లేకపోతే నువ్వు కంపెనీలో నువ్వు ఎలా ఇవన్నీ రికార్డ్ చేయగలుగుతావు? కంపెనీ అయితే జస్ట్ ఒక ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అని నువ్వు క్రియేట్ చేసుకున్నావు కాబట్టి అది నీకు లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ అన్ అసెట్. ఓకే, సో బట్ కంపెనీ కోడ్ అనేది నువ్వు ఇండియాలో క్రియేట్ చేసావు. ఎట్ ది సేమ్ టైం నువ్వు కంపెనీ కోడ్ అనేది ఫారెన్లో కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే ఓకే, సో నువ్వు బిజినెస్ చేస్తావు కదా, అక్కడ బిజినెస్ ఏరియాస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ది కంపెనీ కోడ్ ఓన్లీ. ఓకే, a company can have many company codes. A company has many types of company codes, but company codes don't have many company codes. Okay. Sorry, company codes don't have many companies. Yeah. కంపెనీ కోడ్స్ కి చాలా కంపెనీస్ ఉండవు. ఓకే, ఏ కంపెనీ కోడ్ కైనా ఒక కంపెనీ ఉంటుంది, బట్ ఒక కంపెనీకి సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ more company codes. Okay. That is very important. So for these, in the global settings also, we are going to do the configurations. What is the first configuration is fiscal year variant. So OB29 is the transaction code and click on that one. I think it will going to end up server, right? You can just log off that one, log off chesesi malli అదే వస్తుంది.
Go to the transaction code OB29. First, fiscal year variant. See, basically, Ranjit, this SAP default calendar system normally allows for a maximum amount of 16 periods, okay, for posting in each fiscal year. So here, this is the March month, right? And we are posting all those invoices in the March month. March month will be considered as a 12th month. Okay, so our financial year starts with April to March, right? Yes. Okay, so from April to March means here, so we are calculating the particular month. What is the particular month? April is the fourth month, right? So fourth month to December month. So that is 12th month. Here system will not calculate like this. April is the first month, okay, and March is the 12th month. It will calculate like this only. And why we have these 16 periods, you have to know what are those 16 periods. I mean, these 16 periods can be broken up into 12 regular periods and also 4 special periods. 12 regular periods already you know, that is April to March. So those 4 special periods are, it will use for the correction purpose and also auditing purpose. When we have the auditing and all, we will use this 4 special periods. So that is why that is very important here. So here you no need to do anything. You can just copy anything from the so here 09 is there, right? April to March, 4 special periods. You can just copy that one. Okay, go to the copy option. Copy. After new entries, there is a copyright option. Copy that one. One entry is chosen. Okay. Here, what you need to do is you can just change this fiscal year variant here. You can change this. No. Here. There is a fiscal year variant box, right? Under this 09, you can just change that one. Remove this 09. Give your fiscal year variant. What is your physically, what you can give? Ranjit, RJ. You can just click on the enter. Okay, copy all. Go to the copy all option. See here, number of dependent areas copied. What is the number of dependent areas we have copied? Those are the April to March dependent entries. Okay, so click on the green mark. Click on the green mark. Yeah, copied. So, yes. See, what we say, you can just save that button. You can just save it. So go to the create request. Here give the short description. Fiscal year variant ఎందుకు వాడతామో నీకు కొంచెం అర్థమైందా రంజిత్? అర్థమైందన్నా. ఏం లేదు, పోస్టింగ్ పర్పస్ కోసమే. అండ్ ఏ మంత్ లో పోస్టింగ్స్ చేయాలి, ఏ ఇయర్ లో పోస్టింగ్స్ చేయాలి అనేది మాత్రమే మనం ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ లో క్లియర్ గా చూసుకుంటాం అనమాట. You can just copy this option. I will show you all that one. RJ, copy this one. Go to the periods. Go to the periods. No, not this one. No. You can just go back. Remove that one. Into mark is there, right? Just come back. So here, go to the position. Give your fiscal year variant. What that is RJ. Okay, so you have already copied, right? You can just come back to the left. There is a periods, right? No, left. There is a left.
Periods, right? You can just click on that one. Click on. See here, Ranjit, we have copied that fiscal year variant from one thing. So these are the fiscal year periods. Okay, so we can call it as a months. In our language, we can call it as a months, and in SAP language, we can call it as a periods. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మంత్స్, డేస్, పీరియడ్స్. యూ కెన్ జస్ట్ సి 12th 12th ఇవి ఉంది కదా. ఓకే, సి హియర్ రంజిత్, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ మంత్ ని దేంట్లోగా తీసుకుంటాం? జనవరి కదా. ఫస్ట్ మంత్ ఈస్ ద జనవరి, రైట్? ఓకే, so here fourth month is the April, right? Third month is the March, right? చెప్తాను చూడు. April is the fourth month. April to December is 12th month. Okay, December is the 12th month, right? And yes, here this is the 2022. Okay, and this year is 2021 year was started with, okay, from April to March. So April to December we can call it as a normal periods. See here, I mean total April to March we can call it as a normal periods. But what we need to do here is ఏం చేస్తాము అనంటే, from April to December, that is 2020 year. From January to March is the another year, that is 2022 year, right? So that is yes, why year is shifting. When year is shifting, so here we will mention -1, -1, -1 for the 3 months. What are those 3 months? January, February, March. ఇప్పుడు అర్థమైందా? అర్థమైందన్న. పీరియడ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్, ఇప్పుడు మనం ఈ దీంట్లో పోస్టింగ్ చేస్తున్నాము, దేంట్లో మార్చ్ మంత్లో పోస్టింగ్ చేస్తున్నాము, అది నీకు ఏ పీరియడ్ అవుతుంది? ఫిబ్రవరి వచ్చేసి సారీ మార్చ్ వచ్చేసి 31st కదా. సో 31st కదా. ఇక్కడ డేస్ చూడు, మంత్ వచ్చేసి 3rd month, డేస్ వచ్చేసి 31st, అండ్ పీరియడ్ వచ్చేసి 12th అంటాం. ఓకే, ఇయర్ షిఫ్ట్ అవుతుంది కదా, అందుకని మనం 12th గా పరిగణిస్తాం. సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ దీస్ పీరియడ్స్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో గో టు ద పీరియడ్ టెక్స్టెస్. పీరియడ్ టెక్స్ట్ లో కోడ్ వెళ్ళు ఒకసారి. మనం ఇక్కడ పీరియడ్ టెక్స్ట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇవ్వచ్చు. సో ఆల్రెడీ మనకి పీరియడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో వీ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ఎనీ పీరియడ్ టెక్స్టెస్ లైక్ దిస్. యూ కెన్ జస్ట్ గో బ్యాక్. సి హియర్ రంజిత్, నీకు నేను ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్ని పంపిస్తాను. ఇలా గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ లో ఏమేమి అడుగుతారు మెయిన్ గా అంటే, వాట్ ఈస్ ద ఇయర్ డిపెండెంట్, వాట్ ఈస్ ద ఇయర్ ఇండిపెండెంట్, ఇవన్నీ నీకు అఫీషియల్ మెయిల్ ద్వారా నీకు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే అన్న. సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆల్ దీస్ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ లైక్ దట్. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈజ్ we have to assign this company code to fiscal year variant, right? You can just go back /n. Yeah, so to assign this company code to fiscal year variant, what is the transaction code here is OB37. OB37. Yes, go to the position. Go to the position here, give your company code. RC15 is your company code is. See here we have created the fiscal year variant, right? So give the fiscal year variant RJ. Click on enter. Yes, the postings are possible without fiscal year variant. Okay, so here no postings are possible with without fiscal year. No postings are possible with, no issue. You can just click on enter. 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 This is a demo server, right? So many people will do all these I mean configurations like
fiscal year variance and all. So they will not give the fiscal year variant, and they are not assigning the fiscal year variant. So that is why you are getting the error. So it is not our error. Okay, you can just go to the save button and save it. You can just give anything K4. K4. You can just give K4. No issue. Here K4. Give the K4. That only. In that only. Here. In the white box field only. Here give K4. Click on enter. Click on enter. Go to this one, green option, and save it. Short description, give assign company code to fiscal year variant. Assign fiscal year variant to company code. Okay, go back. See here, Ranjit, we have to configure posting period also. See, you are posting all those invoices for the month of March, right? So when you are posting all those invoices, so this posting period needs to be opened. Okay, otherwise what is the use? If it is not open, you would not what post all those transactions for the month of March. So that is why we are going to do one configurations. March ki ఓపెన్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ అంటాం కదా, ఇవి కనుక నువ్వు ఓపెన్ చేయకపోతే ఎందుకు ఓపెన్ చేయలేము అని అంటే, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఓపెన్ చేస్తే రైట్ నార్మల్ గా అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్వాయిసెస్ అన్ని పోస్ట్ అయిపోతాయి. బట్ ఓపెన్ చేయకపోతే ఓకే, సో ఏ పోస్టింగ్స్ అయినా జరగవు. హియర్ why the system has implemented this, I mean open posting period, closing posting period. Why? Because if any organization wants to post all those invoices for the particular period, they can post. If they don't want to post all those invoices for the particular periods, they can block. Okay, they can give that month as a blocking month. They will not post anything for the month. So this SAP system has implemented this wonderful option. So go to the transaction code. What is that transaction code here? OBBO. OBBO. See here, basically posting period is this posting period variant is used to control which accounting period is open for posting. So that is very important. Go to the new entries. Go to the new entries. Give your variant RANG. Give your variant RANG. RANG. Here posting period variant for RANG. Give description. Posting period variant for RANG. Go to the save button and save it. Go to the save button and save it. Yes. So we have already created the posting period. Okay. So ఎందుకు యూజ్ అనేది కూడా చెప్పాను కదా, నీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా. ఓకే, ఒక్క నిమిషం బ్యాక్ వచ్చేసే రంజిత్. Here I have told you about this posting period. So I didn't tell you about the variance for opening and closing posting periods. Okay, so we have to create variance for opening and closing periods. Then only you will do such type of configurations in SAP when you are in the real time. Okay, so go to the transaction code OB52. Go to the transaction code OB52. Here I can say creation of posting periods in your fiscal year variant. That means you can open and close these posting periods for posting. Okay, so that is very important, Ranjit. Otherwise
why we need to open this closings and posting period? So you have already knew that one, right? So go to the new entries here. Go to the new entries here. What is your variant posting period variant that you have created? RANJ, right? Give your posting period variant RANJ. Take out that one. Yes. Then go to the A box. Go to the A box. Drop down option. See, drop down option. See here, what we need to take here. Here there are the assets, customers, vendors, materials, GL accounts, contract accounts. Okay, see what I mean in which option we need to take. So we are in confused mode. Okay, so what is the exact meaning of this all plus and A, D? So these are the account types we can call it as. But here what you need to take, you will post all the invoices for the assets, customers, vendors, materials, GL accounts. అన్నిటికీ పోస్ట్ చేస్తాం కదా, పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఒక కామన్ వాల్యూ డాక్యుమెంట్ టైప్స్ కావాలి కదా. సో దాస్ కామన్ వాల్యూస్ కావాలి అని అంటే నువ్వు ఏం తీసుకోవాలి, ఇక్కడ ప్లస్ తీసుకోవాలి. ఓన్లీ అసెట్ తీసుకుంటే యూ కెన్ పోస్ట్ దిస్ అసెట్, ఓన్లీ కస్టమర్ తీసుకుంటే కస్టమర్. బట్ ఇక్కడ మనం అన్ని పోస్ట్ చేస్తాం డెమో సర్వర్ లో కాబట్టి యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ ప్లస్, యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ ద ప్లస్. See here, if you want to post any account, okay, you can just give for the asset account, you can just give the account. For the customer, you can just give customer. For the vendor, you can just give the vendor. So here we are not supposed to do anything like from account to account. చేయలేము, ఎందుకు అని అంటే మనం ఆల్రెడీ ప్లస్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి అకౌంట్ టైప్ లో. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ అకౌంట్ టైప్స్ to do the postings. So go to the from period. Go to the from period. Here give one. Here give one. Here year you can just give 2022. 2022. Here two period you can just give. What you need to give here? 12. 12. Here you can just give year 2023. Here from period 2. 2 means here there are I have already told you they have 4 special periods. Okay, so for the what we need to do here, so with the 4 special periods, when we have auditing and also correction purposes in our company, okay, so in that situation only we will use this periods, that is 13 13 13. Here year is 2022. 23 22. Give 22. Here 2 period is 16 16. Here in the year give 2023. Okay, so if you have the AU group, auditing purposes group, you can just give. So we don't have any auditing purposes group, right? So go to the save button and save it. There is a create request right here. Variance for creation of variance for opening and closing. Creation for variance for creation of opening and closing. Opening and closing. Okay, so go to the save button and save it. Yes. See Anna, here, we have created for whole year kada ఇప్పుడు మనం హోల్ ఇయర్ క్రియేట్ చేసేసాం. పోస్టింగ్స్ ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, అన్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టాం, అన్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాం. సి రంజిత్, మనకి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది. నువ్వు అసెట్ లో పోస్టింగ్ చేసుకోవాలంటే ఫ్రమ్ అసెట్ టు అకౌంట్ అక్కడ కూడా నువ్వు ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, అంటే అసెట్ అకౌంటింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ కస్టమర్ కూడా తీసుకోవచ్చు, వెండర్ కూడా తీసుకోవచ్చు. నువ్వు ఏదైతే అకౌంట్ గ్రూప్ లో తీసుకుంటున్నావో ఆ అకౌంట్స్ అన్ని ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. కానీ మనం ఏం చేస్తాం, ఎస్ఏపీలో ప్రతి ఒక్క పోస్టింగ్స్ చేయాలి కదా. ప్రతి ఒక్క పోస్టింగ్స్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా అంటే ఆల్ పోస్టింగ్స్ ఇచ్చేసేయాలి.
అంటే ఆల్ పోస్టింగ్స్ అలౌడ్ ఫర్ ది అకౌంట్ టైప్స్ అని ఇచ్చేసేయాలి. ఎందుకంటే మనం ప్రతిసారి వచ్చి బ్యాక్ వచ్చి మార్చుకోలేం కదా కన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ ఆల్. అందుకని చెప్పేసి ఇది వాడతాం. యూ కెన్ జస్ట్ గో బ్యాక్ /n. Here what we need to do is we have already created all the variants for opening and closing posting periods. Okay, you need to just assign this company code to the posting periods variants. Okay, go to the OBBP transaction code. OBBP. Yes. See here, go to the position. Go to the position. Give your company code. See 19 15. Yes. See here, there is a variant, right? What are the variants that we have here? RANJ, right? Click on the RANJ. Take out that one and click on the enter, save button and save it. Very nice. Yes, so the data was already saved. And then just come back. See, we have already done all those steps. So what we need to create next configuration step is define field status variant. The next configuration is field status variant. So what do you mean by field status variant? Basically, this field status variant is used to define the fields, okay, which are used for input like cost centers, profit centers, plant, etc. So which are entry fields and also hidden fields. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అని అంటే బేసికల్లీ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ అనేది, ఓకే, నువ్వు జస్ట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లోకి వెళ్ళు, OBC4 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి వెళ్ళు, OBC4 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి వెళ్ళు. బేసిక్గా మనం ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే, మనం GL లైన్ ఐటమ్స్లో కానీ, లేకపోతే కస్టమర్ లైన్ ఐటమ్స్లో కానీ, వెండర్ లైన్ ఐటమ్స్లో కానీ, ప్రాఫిట్ సెంటర్స్, కాస్ట్ సెంటర్స్, బిజినెస్ ఏరియాస్, లోకల్ అకౌంట్ కరెన్సీ, డాక్యుమెంట్ కరెన్సీస్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని నువ్వు సప్రెస్ చేసుకోవచ్చు, ఆప్షనల్గా పెట్టుకోవచ్చు, రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీస్గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు, అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి. సో అందుకని మనం ఇక్కడ ఒక నార్మల్గా ఇవి క్రియేట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం అనమాట. సో ఫర్ దిస్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ different types of physical year variant, okay, and also field status variants. See here, field status variant అంటే నీకు అర్థమైంది. నేను నీకు ఒకటి కాపీ చేసి చూపిస్తాను so that you will get complete knowledge. Take out the field status variant, copy this one, 0001, first one. Go to the copy option. Copy that one. Yes, here give field status variant as RANJ. Remove this 001. Remove this 0001. 0001 ni remove chesi. RANJ ivu. RANJ. Ikkada field status name kuda teesesi. Field status for the 000 తీసేసి RANJ అని పెట్టు. RANJ అని పెట్టు. చాలు, RANJ. ఎంటర్ కొట్టు. కాపీ ఆల్ కొట్టండి. కాపీ ఆల్. Yes. So we have copied the field status variant from another group. See here, how many number of dependent entries copied? 43 are copied. Okay, you can just click on the green button. Yes, so save it first. Save button and save it. Click on the green option, you can save it. Yes, see here, you can just copy this RANJ what we have created. Go to the field status group. No, we have already copied, right? No, click on this one. No. Red mark మీద click చేసి
Cancel చేసేసి back వచ్చేసి go to the position once again. Position look vellu. RANJ anivu. RANJ. Click on the green mark option. Here, click on this field status group. We have already yes. See here, Ranjit. Field status groups are Z001, Z003, Z004. మనం ఏదైతే అకౌంట్స్ కి మనం ఇన్వాయిసెస్ పోస్ట్ చేస్తామో, వెండర్ కి పోస్ట్ చేస్తాం, కస్టమర్స్ కి పోస్ట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ జిఎల్ కి కూడా పోస్ట్ చేస్తాం. జిఎల్ లైన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో జిఎల్ లైన్ ఐటమ్స్ లో కాస్ట్ సెంటర్స్, ప్రాఫిట్ సెంటర్స్ అండ్ బిజినెస్ ఏరియాస్ అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. You can just go to the Z001, click on the double click on the Z001. Double click on. See here we have general data. Go to the general data once again. Go to the general data. See here, assignment number is in optional entry. Invoice reference number is required suppress option. And also here suppress లో ఉంది అని అంటే ఏంటి అని అంటే మనం వాటిని యూజ్ చేయలేము. రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీలో ఉందంటే ఖచ్చితంగా మనం దాన్ని రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీలో మనం ఫిల్అప్ చేయాలి. So based on the client information only, we will use all these one. So you can just put all these invoice reference number, hedging and all as optional entries. Click on the optional entry here. Optional, 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 optional. Go to the save button and save it. So we need to have these are as a required entries, and also anything. You can just go to the material accounts, anything, material consumption groups here, general data. Go to the general data, reference. Okay, so when we get the error, we can change all these options. Okay, otherwise it is not at all required to do all these optional entries. If we do this one, we will not get any errors. Why? Because all the fields will be in the optional entries. అన్ని ఫీల్డ్స్ ఆప్షనల్ ఎంట్రీస్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా నీకు ఎర్రర్స్ ఏమొస్తాయి, నీకు ఎలా సాల్వ్ చేయగలుగుతావు. ఓకేనా? ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ గో బ్యాక్, తీసేసే ఇవన్నీ. ఎందుకు అని అంటే మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. అంటే ఒక ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ద్వారా మనం కాపీ చేసుకున్నాం. కాపీ చేసుకున్నప్పుడు మనకి అన్నీ వచ్చేసినాయి అనమాట. వి విల్ యూజ్ ఆల్ దిస్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్స్ ఫర్ ది పర్టికులర్ జిఎల్ అకౌంట్స్, పర్టికులర్ వెండర్స్, పర్టికులర్ కస్టమర్స్. ఓకే, సో ఫీల్డ్ స్టేటస్ రియల్ టైమ్ లో మన ఇన్ అకౌంట్స్ మనం సొంతంగా క్రియేట్ చేయాలా, ఆల్రెడీ ఉంటాయా? నో మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి యాజ్ పర్ ది క్లయింట్ బిజినెస్. ఓకే, మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ డెమో సర్వర్స్ కాబట్టి నీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు రంజిత్, ఎంఎం కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారు, ఎస్డి కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారు, పీపీ కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారు, క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారు. అందరూ కలిసి చేస్తారనమాట, ఒక్కళ్ళే కూర్చొని చేయలేరు ఇవన్నీ. ఓకేనా? ఓకే, సో జస్ట్ గో బ్యాక్. అర్థమైంది కదా ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్స్ ఎందుకు వాడతాము, అండ్ ఆల్సో ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్స్ ఎందుకు వాడతామో కూడా అర్థమైంది కదా. నీకు నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్స్ కానీ ఇంకో కంపెనీ కోడ్స్కి ఇంకో కంపెనీకి ఎప్పుడైనా చేసేటప్పుడు నీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే నువ్వు నాకు వెంటనే మెసేజ్ చేయి. ఓకేనా? డౌట్స్ని క్లారిఫికేషన్ చేసుకోవటమే వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎర్రర్స్ని రిజాల్వేషన్ చేసుకోవటమే వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే సెషన్స్లో చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతాం అనమాట. అంటే చాలా డిఫరెంట్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వాటిని అన్నిటిని జాగ్రత్తగా మనం చేసుకుంటేనే నువ్వు మూవ్ ఆన్ అయిపోతావు, లేదంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్. Then what we need to do, we have to assign company code to the field status variant, right? Go to the transaction code OBC5. Go to the transaction code OBC5. Go to the position. Give your company code RC15. Click on the enter option. Yes. See here, field status variant we have created, right? What is a field status variant? RANJ. Give here. రంజిత్, నేను అన్ని క్లాసెస్ నీవు రికార్డ్ చేసిన క్లాసెస్ కూడా నేను యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా?
సో నీకేమి ఇబ్బంది లేదు కదా? నో ఇష్యూ నాకేం ఇష్యూ. ఓకే, సో ఆ క్లాసెస్ అన్ని కూడా నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకో రంజిత్, ఆర్ ఎల్స్ నేను నీకు నువ్వు ఒక మెయిల్ ఐడి ఇస్తే మన అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడి ద్వారా నీకు నీ మెయిల్ ఐడీస్లో మొత్తం వీడియోస్ వచ్చేస్తాయి. ఫ్రమ్ FICO, ఐ మీన్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ టు ద ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్ వరకు వస్తాయి. ఓకేనా? Go to the save button and save it. Save it. Go to the short description, give assign field status variant to the company code. So why we are assigning all this field status variant, the field status groups and also posting period variant to the particular company code? Neeku ardhamaindi kada? Reporting purpose. Reporting purpose. And ఏ ఎంట్రీస్ అయినా పాస్ అవ్వాలి అని అంటే కంపెనీ కోడ్ యూస్ చేసుకొని పాస్ అవుతాయి. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. Okay, just come back. So we have already created all these one, right? I mean field status variant, field status groups, posting periods, variance, and also variants for openings and also closings. So ivanni create chesam kabatti we need to have document types. Okay, what are those document types? Assets, customers, vendors and all. For this we need to create the number ranges also. నేను నీకు క్లియర్ గా చెప్తాను. సో డాక్యుమెంట్ టైప్స్ మనం అక్కడ ఏమి ఇచ్చాము? పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ లో డాక్యుమెంట్ టైప్స్ ఇచ్చాం కదా, ప్లస్ అని ఇచ్చాం కదా అకౌంట్ టైప్ లో. సో ఎందుకు ఇచ్చాము అంటే ఇప్పుడు యూజ్ అవుతుంది, అది చెప్తాను. డాక్యుమెంట్ టైప్, గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OB-A7. So why we need to use document type? Here document type is used to distinguish between different business transactions. What are those business transactions? And also to classify the accounting documents. Okay, what are those accounting documents here? I mean those are document types. See here, AA asset accounting, asset postings, AB account document, AE account document, also AF depreciation postings. So when we do the asset accounting configurations, you will know what is the depreciation postings account type. Okay, net asset accounting, and also bank statements, closing GR/IR accounts, goods receipts or invoice receipts. When we do the configurations for the P2P and also O2C, see here you will come to know what is the GR/IR account type. Okay, customer payment, customer document, customer recurring entry, customer invoice, customer credit memos, customer invoice, customer payment, all the document types are there. Okay, so you need to analyze. So first thing, we will do the postings for the invoice, postings for the vendors and also customers, right? So that reason only we would like to create number ranges for this document type. Okay, so what are those document types? Means DR, DZ, KR, KZ, okay, KZ, KZ. Okay, these are the document types. Why? Because we will post all the invoices for the particular generals and also particular customers and also particular vendors, right? So that is why we don't need to give all the informations for this accounting type. ekkada ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. Okay, you can just go to the first asset postings, how we can create the number ranges. I will show you. Click on the WA. See here, what is the number range here, Ranjit? Number range enti? Ikkada number range undi kada, adenti 60. So for your company code only, we have to create the number range for the asset accounting. Asset postings. Give your company code RC15. No, all this is given by standard SAP, right? Standard SAP, this will given, or else if we want, based on the client information only, we can create the account types. Okay, they will have many account types. Okay, so go to the intervals, pencil intervals. No, remove this one, go to the pencil intervals. Here there is a intervals. Go to the intervals. Here, what is the number range for the particular document type? That is 16, right? Give the 16, 16. Here, give the year 2022. So from 1 to
199 you can just give 1 to 199. Okay, so click on the enter. Go to the save button, save it. So see why we are creating these number ranges. Why means you will post all those GLs in particular transaction codes FB50. You will post all the invoices in transaction code FB50 and also FB60, right, Ranjit? So you are posting for the particular document type, that is asset postings. So from 1 to 199 only. So if you post 200th invoice, okay, 200 invoice post చేసావు అనుకో, the system will give you and the system will throw you an error. Okay, so this number range is overlapped, that error will come. So when this error comes into the picture, what you need to do, you can just go back to the number ranges and you have to remove the 199 and give anything like 1000 and all. So we will not post that much of what they say, ఇన్వాయిసెస్, రైట్? అన్ని ఇన్వాయిసెస్ పోస్ట్ చేయలేం కదా, అందుకని నేను జస్ట్ 199 ఇచ్చాను. ఆ 199 పోస్ట్ చేసుకుంటూ నేను క్లియర్ చేసుకుంటాం. నెంబర్ రేంజ్ అంటే యూజ్ అంటే ఆ నెంబర్ రేంజ్ యొక్క వర్క్ అర్థమైంది కదా రంజిత్? గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఆల్రెడీ సేవ్డ్. జస్ట్ గో బ్యాక్. No, just go back to the okay, you can just go transaction code OBA7, click on. Okay, so here we will have customer invoice. DR is there. You can just go to the DR. Here customer invoice is there, right? Click on the DR. Here number range is 18. Go to the number range information. Here give company code RC15 and intervals. Go to the insert button. Insert button chesi. Number range intervals వచ్చేసి 18 కదా, give the 18 number range and చెప్పు రంజిత్. అన్న ఈ నెంబర్ రేంజ్ ఎలా తీసుకుంటున్నాం 16 and 18? డాక్యుమెంట్ టైప్ లో ఉంది కదా ఆల్రెడీ. చెప్తాను, నువ్వు చెప్తాను. 2022, give the 2022 and here from number range 200 to 399. Click on the enter button and save it. See here Ranjit, extension number అని చూపించావు కదా, EXT అని చూపించావు. ఎక్స్టెన్షన్ నెంబర్స్ మనం క్లిక్ చేసామనుకో, ఓకే, క్లిక్ చేస్తే ఇన్వాయిసెస్ అనేది పర్టికులర్ ఆ ఎక్స్టెన్షన్ నెంబర్ వరకే పోస్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. తర్వాత పోస్ట్ కావు, నీకు సిస్టమ్ ఎర్రర్ అనేది నీకు చూపిస్తుంది అనమాట. Okay, that is why we will use this extension numbers also. Okay, that field is very important. I mean in the real time. So for this is a demo server, right? It is not at all important. No. You can just come back. I click on the green button. Again, see, you have asked me one question, right? So what are the number ranges? See here in the number ranges only, you can just see here number range. Yeah, 18. 18 is the number range, right? See here, what are those account types allowed? Asset, customer, vendor, material, GL account. Okay, so ఇక్కడ చూసా కదా, ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ లో ఇక్కడ అకౌంట్ టైప్స్ అలౌడ్ అని ఉంటుంది, కంట్రోల్ డేటా ఉంటుంది, స్పెషల్ యూసేజ్ ఉంటుంది, బ్యాచ్ ఇన్పుట్ సెషన్స్ లో కూడా ఉంటుంది. బ్యాచ్ ఇన్పుట్ సెషన్స్ అంటే మనం రికరింగ్ ఎంట్రీస్ లో యూజ్ చేసేటప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి, అది నేను నీకు చెప్తాను. ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఫారిన్ కరెన్సీ డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి, డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. యూ కెన్ జస్ట్ టేక్అవుట్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫాల్ట్ టైప్ ఫర్ ది ఫారిన్ కరెన్సీస్. ఇవి కూడా తీసుకోవచ్చు, చాలా ఉంటాయి. నీకు అంతా క్లియర్ గా ఫర్దర్ సెషన్స్ లో నీకు చాలా క్లియర్ గా చెప్తాను. అంటే మనం ఒకే సెషన్స్ లో క్లియర్ అన్ని గురించి నువ్వు తెలుసుకున్నావు అనుకో, నీకు నెక్స్ట్ డే వచ్చేసరికి నీకు అసలు ఏం అర్థం కాదనమాట. ఓకే, ఈ నెంబర్ రేంజెస్ ఎందుకు ఇస్తాము అని అంటే ఇదిగో ఇందుకు ఇస్తాం. ఓకేనా? దెన్ కమ్ బ్యాక్ the documents we use the number range. Yes, come back.
See here, మనం DZ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ చేసాం కదా, DZ కూడా చేయాలిగా నెంబర్ రేంజ్ కస్టమర్ పేమెంట్ కి. Okay. See, number range is what here? 40. Go to the number range information. Inside the line. Intervals. Inside the line. తెలుసు కదా నీకు నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చేసాయి. సేమ్ ఓవర్లాప్ అవ్వకుండా ఇచ్చేసాయి. ఎప్పుడైనా ఇక్కడ 399 ఉంది కదా, ఇప్పుడు 400 తీసుకో. 400 తీసుకొని 599 ఇచ్చేసాయి. ఓవర్లాప్ అయిందనుకో, సిస్టమ్ విల్ నాట్ అలౌ యూ టు పోస్ట్ ఎనీ అదర్ డాక్యుమెంట్. గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, సో కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ అయిపోయింది, కస్టమర్ పేమెంట్ అయిపోయింది. అండ్ వెండర్ ఇన్వాయిస్ కూడా ఉండాలి కదా. వాట్ ఈస్ దట్? గో బ్యాక్ అండ్ బ్యాక్. సి హియర్, ఇక్కడ కస్టమర్ పేమెంట్స్ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ టైప్ గుర్తుపెట్టుకో, డిఆర్ అండ్ డీజే. ఓకే, కస్టమర్స్ ని మనం దేంతో డిఫైన్ చేస్తాం? డిఆర్ డీజే తో డిఫైన్ చేస్తాం. అండ్ వెండర్ ని కేఆర్ కేజెడ్ తో డిఫైన్ చేస్తాం. కిందికి రా. Vendor invoice. Click on the vendor invoice. What is the number range here? 19. Anyone can anyone can create the number ranges for their company codes as per the document type number range. వాళ్ళు ఏవైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ కంపెనీ కోడ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే నెంబర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉంటుంది. Okay, very nice. You can just go to the save button and save it. You can just come back. See here, we have vendor invoices is there, right? And vendor payment is also there. Go to the vendor payment. KZ. Yes. See here, number range is there, right? 15. Number range information. Yes. Company code. RC15. Go to the intervals. Click on the. What is the number range here? 15, right? Give 2022 and 700 to 899. Click on the enter button and save it. Okay. Yes. Okay. You can just come back. No. OBA7. Go to the OBA7 again. So we have created number ranges for all these document types, right? And one more document is there, SCA document. Okay, general ledgers postings document will be there. SCA. Come back. Come down. See, GL account document is there, right? Yes. So you have to create the number range for your company code only. Create number range 01. RC15 is the number range, right? I think overlap. Wait for 1 minute. Okay, so what it is showing? Enter Overlap. without overlap. Wait for 1 minute. Ranjit, 01 is the right. And here what we have created. Just take remove this 800. Remove this 800. Give 900. Here give 1100. Remove this 999. 999. Remove this 999. Give 1100. Click on the enter button and save it. Okay. The system will go ahead. We have given number ranges, but we didn't actually overlap it. System is automatically throwing error as overlapped.
Overlapped means here already you have taken this 899 for the number range 15, right? So Yeah, it will not take this number range for the 01. Okay. So go to the save button and save it. Okay, then just come back, no issue. So we have already created the number ranges for the document types also. If you want to create number ranges for the document type, okay, we will have the transaction code FBN1. You can just give FBN1, FBN1, fashion FBN1. Here same, right? Company code. You can just give company code. RC15. Go to the intervals. What are the number ranges that we have created? So that is showing here. Okay. If you want to create another number range, you can just go to the transaction code FBN1. That is the transaction code. Okay. Then just come back. See, మనం అన్ని క్రియేట్ చేసాం కదా, అన్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు టాలరెన్స్ గ్రూప్ అనేది ఒకటి ఉండాలి. ఎందుకు? అమౌంట్స్ అనేది లిమిట్ చేయడానికి. ఎంత అమౌంట్ మనం పోస్ట్ చేయగలుగుతాము పర్ డే ఆర్ పర్ ఇయర్ ఆర్ పర్ మంత్ అనేది ఒక టాలరెన్స్ గ్రూప్ డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఫర్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OBA4. OBA4. See here, what is a tolerance group? 5 over reference only. I'm telling the definition also. These tolerance groups are used to define different control amounts which apply to maximum amount of the document. Okay, invoice document FB60, FB70, FB50 and all, and also maximum amount of the line item. Okay, so what is a line item here? When you post anything, నువ్వు ఏదైనా పోస్ట్ చేసేటప్పుడు, so in that we will have this GL line items, right? In the GL line items, you will have the document currency. What is the document currency here? So how much amount we will give in the document currency. So this will be determined by the tolerance group only. అది tolerance group మాత్రమే డిఫైన్ చేస్తుంది ఎంత అమౌంట్ లిమిట్ ఇవ్వాలనేది. And also maximum cash discount to customers and also vendors. Okay, go to the new entries. This is tolerance group. ఏం లేదు, మనం ఏదైనా డాక్యుమెంట్ చేసేటప్పుడు నువ్వు 18,000, 20,000, 30,000 అని పోస్ట్ చేస్తావు కదా. అది పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ టాలరెన్స్ గ్రూప్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే లిమిట్ అనేది ఎక్సీడ్ అయిపోయింది అనుకో, సిస్టమ్ త్రో యూ అన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద టాలరెన్స్ గ్రూప్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద టాలరెన్స్ గ్రూప్ హియర్? టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఏం చేసుకోవచ్చు? RANJ. గివ్ RANJ, no issue. RANJ. Company code give RC15. Yes. Okay. So amount per document. Amount per document. How much you will give? Amount per document. No. You can just give 99999999. 999999. Anything you can give. Anything. 99. Yes, here 99 amount per open item account. Okay, you can just give 999999. Anything. Same like amount per document. Yes. See here, if you want to give the cash discount per line item, you can just give. Otherwise, leave it. It is not at all important. So here in the revenue amount, what is a minimum amount? That is 100 rupees, right? You can just take 100 rupees. So for that, we will have the cash discounts. What are those cash discounts? So percentage is 5%. Cash discount adjustments is 5%. Here in the percentage also you can just give 5%. 5%. Here cash discount date also 5%. Okay, here 5. Here expenses also give amount 100. Here percentage also give 5%. Here cash discount also 5%. Okay. Go to the save button and save it.
Okay. Here tolerance group for RC15. You can just go to the save button and save it. See, assign links to the tolerance groups. I mean, we have to assign this tolerance group to the particular user. నువ్వు యూజ్ చేస్తున్నావు కదా, యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే నువ్వే కదా పోస్టింగ్స్ చేసేది, బట్ ఇక్కడ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు యూజర్స్ని ఇవ్వాలన్నమాట, ఎవరైతే పోస్ట్ చేసుకుంటారో. ఓకేనా? కానీ ఇక్కడ డెమో సర్వర్లో మనమే పోస్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనం టాలరెన్స్ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తామన్నమాట. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OB57. 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 Okay. Go to the position. What is username, Ranjit? నీ username ఏంటి ఇక్కడ? తెలుసు అన్న. చెప్పు. 40 user 16. Click on the enter. See, ఇక్కడ నీకు ఇది యూజర్ 40 యూజర్ ఎంటర్ కొట్టు. చూపించట్లేదుగా. ఓకే, పైకెళ్ళు కొంచెం పైకెళ్ళు, ఇంకొంచెం పైకెళ్ళు. This is the 40 user 9 నీది. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ లాగ్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్. పైన ఉందిగా, లాగ్ ఆఫ్ చేయి. పైన సిస్టమ్ పైన ఇక్కడ కాదు, పైన పక్కన సిస్టమ్ దీంట్లో లాగ్ ఆఫ్ చేసి. ఎస్, ఇక్కడ మళ్ళీ టెస్ట్లోకి వెళ్ళు. ఫాంట్ సైజ్ని పెంచు. ఓకే, ఆ యూజర్ చూడు, గో బ్యాక్ బటన్ ఒకసారి. 40 యూజర్ 16 అన్నప్పుడు ఎందుకు రావట్లేదు నీకు? పాస్వర్డ్ ఇవ్వు మళ్ళీ. Go to the transaction code OB57. ఎందుకు రావట్లేదు? 40 యూజర్ 16. 40 యూజర్ 17 వస్తా ఉంది. వన్ సెకండ్. ఓకే, జస్ట్ కమ్ డౌన్, మనం చూసుకుందాం, మెల్లమెల్లగా చూద్దాం. ఇంకా ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఇక్కడ తీసుకో, ఇక్కడ బటన్ ఉంది కదా, యారో మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా, దాని మీద క్లిక్ చేసుకుంటారా. 40 యూజర్ 16 లేకపోవడం ఏంటి? Okay, we will do one thing. Go to the new entries. Okay, so here give your username 40 user 16. Here give your tolerance group also, RANJ, I think so. Give your yes, go to the save button and save it. No issue. ఒకవేళ లేకపోతే క్రియేట్ చేసుకో, ఉంటే నో ఇష్యూ. ఓకేనా? Okay. You can just come back. I will show you what are the global parameters that you have created. Okay, so global parameters అనేది ఎందుకు యూస్ అవుతుందంటే, you are able to see all objects related to financial accounting which are assigned to particular company code. Okay, ఒక కంపెనీ కోడ్ కి ఏవైతే అసైన్ అయ్యి ఉన్నాయో అవన్నీ చూపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. You can go to the transaction code OBY6. Go to the position. Here. Company code ఉంది కదా, RC15 అనేది ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొట్టేసి. See, double click on Ranjit exports and imports. Double click. See, మనం కంపెనీ కోడ్ ఏం క్రియేట్ చేసాం రంజిత్? RC15 కదా. ఇక్కడ కంపెనీ ఏం క్రియేట్ చేసాం? RC19 కదా. ఇక్కడ క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా మనం ఏం క్రియేట్ చేసాం? RANJ. ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ RJ. అండ్ ఫిజికల్ స్టేటస్ వేరియంట్, ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్. RANJ. అండ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ also RANJ.
చూసావా కంపెనీ కోడ్ కి ఇన్ అసైన్ అయినవి అవి ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే, జిఎల్ అకౌంట్ కానీ వెండర్ కి కానీ అప్పుడు పోస్ట్ చేసేటప్పుడు నీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎందుకనంటే సిస్టమ్ విల్ నాట్ థ్రో యూ అన్ ఎర్రర్. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అసైన్ ఆల్ దీస్ టు ద కంపెనీ కోడ్. తర్వాత నువ్వు ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి ద జనరల్ లెడ్జర్ కన్ఫిగరేషన్స్ రంజిత్. ఓకేనా? ఓకే అన్న. ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అడుగు. ఓకే రంజిత్.